My name is Alma Ruiz, and I am an independent curator and also senior fellow with Sotheby's Institute of Art and Claremont Graduate University. And I'm here because I've known Regina for a while. And Regina is a performance artist from Guatemala who's now been working for quite a while. I think she started in the early 2000s and has gradually become well-known and participated in international exhibitions like the Venice Biennale, and this year she was in Documenta with a series of performances, and basically she's been traveling around the world presenting her work, as you can see from some of the work that's on the walls around us. And if you haven't had a chance, there's also part of the exhibition is in the other space that Baik Art has just down the block, including the performance that she did for Documenta, which is the latest performance that Regina has done. So with that in mind, I think we're going to start now this conversation. And I don't know how much you know about her work or how much you know about her as an artist. So, we'll be talking about her work, but we are also going to be talking about her poetry, because I think that many people don't know that she's a poet and a published poet, and that actually poetry precedes art. She started to write poems before she started to make art, to create art. So, ¿hay algún evento o experiencia en tu vida When you begin to start as an artist, is there an experience or event in your life que te da el empuje that gives you the impulse para seleccionar el to performance? select the performance? O sea, estaba acostumbrada a solucionar con las palabras, con la palabra escrita, preocupaciones contextuales, políticas y preocupaciones que tenían que ver con el género, porque tenía 20 años, 20 y algo de años, o sea, eran las preocupaciones que tienes a esa edad. I was very used to, doing my work with poetry, with work, and then I started doing more stuff because I became more preoccupied with other With issues of gender. Trabajé con 3 fotógrafos. I started Por working una with 3 cuestión photographers for financial reasons. Estos 3 fotógrafos eran hombres blancos. These photographers were male, con esta white. visión patriarcal, ¿verdad? Me pagaban un sueldo, yo era una They modelo que hacía desnudos. They would pay me and I would do work, as a model, naked. Pero el trabajo, lo hice durante un mes, que creo que lo hice durante 3 sesiones, y me impresionó I did the mucho work porque for three weeks, 3 sessions, and it left a huge impression on me. el trabajo de ellos era verdaderamente objetualizar el cuerpo de la mujer. Their work was to objectify the female O body. sea, su creatividad tenía un tope y Their era muy creative limitado. was their creativity had a limit, and it was very limited. Sorry. En ese momento también en Guatemala hay todo un renacimiento del movimiento de arte. Acabábamos de firmar la paz. During that time in Guatemala, there was a whole renaissance in Guatemala, and we had just finished signing the peace accords in 1996. A partir de, firmamos la paz en el 96. A partir de 1997, algunos espacios independientes, algunos artistas. So after 1996, there were very few spaces. Empezaron a invitar a Very otros artists artistas a que started llegaron al inviting país. other artists to come to Guatemala. Y creo que estos artistas que llegaron a These finales de los artists that 90 a arrived Guatemala, definitivamente fueron una base para tener un pensamiento became sobre the lo que base yo creía as que era el arte al the que yo me quería basis for what aproximar. I wanted to be as an artist. Fueron artistas o latinoamericanos o artistas Latin American que por artists, alguna razón habían ido a América, porque al Or final de los 90 artists era who alguno de had, for one Latinoamérica. reason or another, went to America. Entonces a final de los 90 llegó a Guatemala At the end of the Silvia 90s, Gruner, Teresa Margolles, Tania Bruguera, y el fundamental para mí fue Santiago Sierra. The artist mentioned, ended up going to Latin America, and the one that was very fundamental for her was Santiago Sierra. Así que básicamente cuando yo me enfrento, claro que tenía un conocimiento sobre el arte, pero cuando me enfrento a esos artistas y la When I'm forma que ellos confronted with these solucionaban artists sus and the way that ideas, they would resolve encuentro their también que yo tengo ideas ideas, parecidas, I realized that I have similar intereses ideas, similares. similar interests. Tenía la desventaja que no tenía dinero para trabajar, I no podía, did not no have tenía any money, so capacidad I de was at comprar una that cámara, no disadvantage. tenía plata para hacer otro I tipo, couldn't buy por a ejemplo, de camera, I couldn't instalaciones. buy any type of
Pero sabía que tenía el cuerpo, yo ya me But I había knew visto I had a imágenes y body. sabía la potencialidad And que I knew I él had that tenía. potential, Y básicamente same lo que me potential había as they molestado did. de la experiencia con los fotógrafos es que ellos objetualizaban mi cuerpo y ahí es The donde only yo tomo la difference was that they would decisión objectify de que my voy a body. usar mi cuerpo y que yo And misma I voy a ser wanted el to use objeto y my sujeto de body todas mis ideas. for my ideas. Yeah, that's really interesting because, as you said, in 1996, when the peace accord is signed, it's basically the end of the Civil War, which raged for about 30 years. Everything starts in 1954 with a coup, aided by the U.S. and the Fruit Company in Guatemala, and that gives way to a series of dictatorships and violence against the indigenous people. Cuando yo era muy niña, sí tengo las When I was really memorias young, I have de la preocupación de memory mi familia porque habían asesinado a tal maestro, al padre de tal amigo. O sea, las cosas que sucedían muy cerca de mí, sucedían en la ciudad. because everything that Y, occurred claro, como cualquier in guatemalteco, the country was very close to me. I always had a preoccupation about somebody being killed, a teacher being assassinated. That was always A family surrounding friend. as Family well, friend, you know. always surrounded That was me. very common at the time. We all had someone in our family or someone we knew who was assassinated in the city, the capital city. posteriormente en los 80s, este In conflicto the se 80s, mueve this a las conflict comunidades keeps indígenas. moving into the indigenous communities in Son los años Guatemala. más sangrientos de la It guerra. O is sea, the bloodiest Guatemala time tiene in 200,000 Guatemala, muertos. 200,000 deaths. Y ese periodo de la guerra During that me period of pasó war, de lejos. Es decir, fueron mis años de adolescencia they were my years of adolescence. y fue un momento en que en todas las familias There was a urbanas moment in which silenciaron lo que estaba every pasando. Era family tan terrible lo que sucedía Felt everything que that ya no was se hablaba de happening. eso en la mesa. Cuando se firma la paz en el 96, When the peace accords was signed in 1996, aunque fue una paz estratégica firmada por los Even though Estados it Unidos was a porque le interesaba strategic tener acuerdos económicos peace con Guatemala. O sea, accord, Guatemala nunca ha estado en paz. Pero Guatemala has never been in unos peace. años, There have been a few periodo muy years breve, a short period. utópico, en donde creíamos que las cosas iban a cambiar in which we thought everything was going to change. y hubo como un resurgimiento de muchas cosas. And there was a resurgence of a lot of things. So how do you start then at that time doing performance? What year was that? 96, 97. Okay. 96, 97. And what was your first performance? En el primer performance, bueno, first se llamaba El performance dolor was en un called pañuelo. Y yo había estado Folded in a recolectando Handkerchief. noticias sobre And I was violencia collected hacia la mujer. Y yo recolectaba Newspapers noticias about para escribir poemas, para newspaper escribir mis clippings about cuentos. stuff that happened to women. En ese momento es cuando conozco a Aníbal López, también es una persona, that time is where I básicamente met la persona más Aníbal importante en mi López, carrera. Es un and artista muy one of importante the en Guatemala most que ya important murió. people in my career from Guatemala, Aníbal López. Pero lo conocí muy temprano, 95, I 96. met him really early in 95, No lo llamo 96, mi maestro porque don't simplemente call him teníamos my una relación teacher. horizontal. because we had a Perdón, no te escucho. Horizontal, a peer-to-peer friendship. Yeah. we had a peer-to-peer relationship. Y a través de él, o sea, él me presenta a algunas personas, me invitan a He la primera introduces muestra me de to other arte. teachers and in the art world. Tuve muchísima suerte. I had a O sea, lot of yo luck. sí estoy consciente que verdaderamente I un am artista se conscious construye that a través de teacher talento, is pero más que created todo a through- través I de mean, an suerte artist y is estar en el created momento through- indicado, ¿verdad? Que uno esté preparado, que tenga trabajo, que tenga la seguridad de qué es lo que estás haciendo, pero básicamente estar. That I'm conscious that an artist is created, through creativity, but also through what comes from within. Sort of being in the right place at the right time Yeah. and working really hard. Yeah. Entonces, ellos me invitan a la primera muestra, es una muestra muy They invite me to the importante first exhibition, a very porque important exponen los exhibition. artistas que en ese momento en They Guatemala exhibit son the como artists- el mainstream, ¿no? Es como los artistas importantes y ellos The most deciden important artists in que Guatemala, quieren and they invitar a tres decide artistas that they want to jóvenes, invite 3 darles el young espacio a tres artists, artistas give muy them the jóvenes space to y these en young esa artists, colada de tres artistas me meto yo. and then they include me. Pero en esa muestra, como son artistas that ya maduros, exhibition, pues hay because mucho they're already público, mature muchos curadores artists, que llegan de otros países There are other curators that come from other countries, y tengo 2 obras en mi haber And I have y 2 llega pieces un in the curador, show. llega Harold Seaman a Guatemala, Harold Seaman arrives in Guatemala, llega a Centroamérica y entonces In empiezo a Central relacionarme con gente de afuera muy, and muy I start temprano. to make a Y relationship with people básicamente el from outside performance of que Guatemala. les contaba es, yo estoy sujetada a una cama vertical, yo había hecho una pequeña instalación, era un cuarto,
En la pieza, ¿verdad? Sí, de hecho esta primera pieza In me this recuerda piece, un poco al último trabajo que hice en Documenta, ¿verdad? A veces los artistas como que van de una pieza a otra y uno no se da cuenta porque pueden pasar muchos años de por medio, pero siempre uno vuelve a alguna referencia. Espérate un momentito para que entra esto. In this piece, she's tied up, estás amarrada en una cama. She's tied up to a bed, and it reminds her of a piece that she did for Documenta recently. And it's funny that as an artist, she goes back and forth in her work, and her pieces relate to each other. Bueno, básicamente era un cuarto, la gente solo It was podía a ver room hacia adentro that por un people can pequeño only see agujero. inside the room through a Y lo que hole. veías era una mujer amarrada a una cama de forma And what they vertical would y see, se it was a proyectaban woman noticias tied up de to a violencia de género sobre el cuerpo. vertical bed, and she's tied up. En Guatemala no era muy In común el Guatemala, término it's performance. it wasn't common, the term performance art. It was not very common at all during her time. ¿Cuál fue la reacción del público al ver eso? Porque en What was the realidad la reaction of gente no the estaba public when acostumbrada a ese they medio. Pues saw la her work reacción during that fue, time? la mayoría de personas pensaban que era una muñeca The la que estaba reaction dentro de la thought that she habitación, was además no estaban ni she was a acostumbrados al doll. medio ni a They un cuerpo weren't desnudo. used to the medium of performance. Así que la idea que se quedó en el ambiente es que había una escultura de The una idea mujer was that que it no was sé qué a pensaban, que people era thought una that it was a muñeca sculpture muy or a realista, doll, ¿no? and it wasn't a real person. Básicamente cuando vivís en un país como Guatemala hay tanta When you live in a libertad o country libertinaje like para hacer lo que Guatemala, quieras que lo tomamos a nuestro favor. O sea, las calles estaban ahí y las tomamos. The streets were there, and we just used them. Así que este segundo performance que yo hago The second es, performance that I do, yo me cuelgo de un edificio público, I que hang es el edificio de myself correos, from con un arnés. a building with a harness, Era como 12 metros de altura 12 y meters estoy high, leyendo unos and I'm poemas que reading tienen que ver con poems género. that have to do with gender. Pero el día siguiente The salen todos next los day, periódicos, in all of the en todos. newspapers, Pero solo un periódico menciona que es un one, performance. only one of the newspapers mentions that it's a performance. El resto hablan de una mujer que se trató de The suicidar, rest o talk una about mujer que a está woman llamando la trying to commit atención, o suicide, le daban todo tipo de or interpretaciones, all ¿no? kinds of interpretations of Yeah, performance. there had been performance in Guatemala early on in the 1960s. Margarita Zurdia was one of the artists who did Sandra performance. Monterroso había hecho Sandra también. Monterroso, another artist who is very active today, had done performance as well. But this kind of performance was very different. En public yo Yeah. pienso que fue la utilización del espacio It público. was the utilization of the Además public porque sphere veníamos de una for the first generación time. en donde el espacio público We era come from temido, a- ¿no? O sea, no se we come hace, from a no se dice, generation te where pueden the public escuchar, te puede space pasar, is te pueden very, hacer. you know, Y a partir hands de eso, claro, la situación en Guatemala después empeoró, pero en esos años, o sea, el miedo a que te podían hacer During those times, bajó being y in simplemente public was just trabajábamos mucho en los a espacios scary públicos. thing. Desde que empezaste a hacer performance, la manera de Since you began to do hacerlo, el performance, tema y todo ha ido evolucionando, ha ido everything has cambiando de been acuerdo a tus evolved. experiencias. Pues Are there any he experiences tratado de that hacer o sea, un campo de investigación, he pasado los primeros performances que era la forma más tradicional donde tú como artista eres objeto y sujeto de tus propias ideas. Espérate my que first lo- performances, you know, is when I was, as a performer, I am the subject and the object of my own ideas. Luego he intentado, en verdad, investigar en otros caminos. I try to por ejemplo, el investigate camino other avenues. De ser dejar tu cuerpo en una posición completamente pasiva y darle el poder To completo leave al público. my body ¿verdad? in just like a passive way and just give the power to the Podría public. ser el caso de esta pieza, Libertad Condicional. Like this piece, Conditional Liberty. He hecho varias series como esta, ¿verdad? Donde I've done a lot of work like básicamente this, es series like this. dejar una instrucción I leave instructions definida por los elementos que estás utilizando y dejar by que the sea el elements público that I'm el que using. decida si la acción va a suceder o no. and then it's up to the public to decide whether the action will happen or not. It's the one here in black and white, the one in which she chains herself to these posts, you know, and she leaves instructions for people to do what they want to do. And if she could be lying down for hours if no one comes and starts unlocking, you know, the locks, or someone could come and help her and start and help her get free, you know. So a lot of performances are like that. She's been bringing the public into it without telling the public that they are participants as well. Por ejemplo, si hablamos de la guerra en Guatemala, If we talk about the war in hablamos todo el Guatemala, tiempo, ¿verdad?, de las comunidades indígenas que fueron masacradas y hablamos del ejército. the indigenous que fue quien ejecutó. populations were, you know, as just killed.
Yeah, the massacres that were inflicted on the indigenous people by the army. Pero nunca se habla, o muy pocas veces se habla de las familias But que very little, you patrocinaron don't really speak económicamente la guerra, about the family who o del Who gobierno sponsored, the wealthy families there who in a way sponsored the war. o no se habla del gobierno de Estados Unidos que or you don't impulsó talk el about the, conflicto, la intervención. the government of the United States that did. Y con este tipo de trabajos, por ejemplo, en confesión, ¿no? For example, in es un ejemplo confession, perfecto, The que one es that la if you persona can, del waterboarding. the one that is happening right now with the waterboarding is video. called Confession. Básicamente en esa obra es, basically in that me piece, invitan de Palma de Mallorca a hacer una pieza, yo hago una I get investigación invited and I do an investigation, y encuentro que Estados Unidos ha and I utilizado find la out that isla the United States para has transportar used sospechosos de terrorismo. the island to transport. Yeah, this is Palma de Mallorca in Spain. So this is the island of Mallorca. So the U.S. has used the island as as a base. For waterboard. No, Yeah. no, está difícil la traducción. Ellos, o sea, la investigación era United States, The investigation was Estados Unidos utiliza la isla de Palma de Mallorca, utilizes the island transporta of sospechosos Palma de de Mallorca to terrorismo de transport Estados Unidos a Palma de Mallorca y de Palma de Mallorca hacia un destino suspects indefinido. of El año que yo hago el suspects performance, of It takes the prisoners to Palma de Mallorca, and from there, it takes them somewhere that we don't know, an indefinite destiny. ese año 2007, in 2007, Estados Unidos se había hecho 54 the vuelos United secretos States did utilizando Palma de Mallorca. 57 flights to that island, secret flights to that Así island. que lo que yo hago es What I did contrato a una persona, was I contract a person pido que tenga antecedentes de violencia o to relacionados have, how do you say? Antecedents, violent antecedents. So antecedents it's not a of- very respectable person that Right. she gets. Este hombre, ¿verdad? Había trabajado en seguridad, This man había had sido worked in, guardaespaldas, in security. He was a bodyguard, y yo le doy la instrucción and de I que give him tiene the que practicar conmigo instruction la that he técnica has del to waterboarding, do, the technique of waterboarding. y le doy una instrucción precisa. Las And I give him a instrucciones very las obtengo precise de unos documentos instructions. desclasificados de la CIA. She where I- obtains instructions she- from the classified documents from the Of the CIA. CIA, yeah. Sucede el performance, él The ejecuta la acción performance happens. He perfectamente. does the instructions perfectly. Al final del performance, At the end of él the se acerca performance, casi llorando y me pide He comes to disculpas, me ¿no? Lo crying siento, and he es- apologizes. no controlé I'm la sorry. fuerza, I didn't fui control muy my violento. strength. I was too violent. Entonces es el momento en donde yo le explico. At that moment, I Tú explained to fuiste una him, víctima más. you were another Yo victim yourself. construí esta triada, yo te he contratado, yo I te estoy pagando hired a ti you, I'm paying you para que to do ejecutes la this, acción. to do this Que es action. algo que me gusta discutir o hablar Which siempre is en mi something I trabajo. like to do and I like to speak about it when I do my job, my work. Porque muchas veces el público se queda con el lugar común A de lot of pensar, times the public, el artista se stays está with the... victimizando, La ¿verdad? artista está qué? se está victimizando. The artist is victimizing herself. That's what most of the El public punto, lo que thinks. yo le explicaba a este hombre es, What I was yo trying to fui la explain to autora this man intelectual is en that esta I was pieza. the O sea, yo necesitaba intellectual author of this utilizarte a piece. ti I needed to use you para que esto funcionara y poder so hablar that de this esto. would work. Al final es sacar a luz las cosas que At están the bajo la end, it's alfombra. just to bring to light what's Y me under the parece muy rug. importante siempre hablar de esta posición It's de very important for sacar me a to luz al autor intelectual, sacar to a speak luz about the la verdadera intellectual persona, author. el verdadero poder que está detrás de To todas las speak about acciones. the true power that's behind all of Y con this. este tipo de obras en donde tú trabajas With this con type un of voluntario, work, con una where I work with voluntaria, a donde dejas volunteer, el poder en el otro, es muy And I give them ejemplificarlo. the power, it's muy Fácil ejemplificarlo. it's really easy to confront him. Por ejemplo, la segunda pieza que está también en este video, pero cuando pase, que se llama limpieza social. The second piece that's also in this video is called Social Cleansing. Igualmente en esta serie y lo que yo hago es, estoy en Europa, I'm in finales Europe del 2005, at the end of 2005. y a mí me impresiona ver que en Francia hay un toque de queda. I'm impressed because there is a curfew in France. Para mí era cotidiano, eso pasaba en los For 70s, me, 80s en Guatemala. in the 70s and 80s in Guatemala, that Pero was no me lo a esperaba daily en el thing. 2005 And I en did not París. expect that in 2005 in Paris. Y claro, y están estos movimientos, ¿verdad?, de todas las periferias de París que salen a las calles
y veías estos camiones de los bomberos aplacando And when las you're in Paris, manifestaciones you con see el all agua a these presión. things, all these, how do you say? The neighborhoods around Paris, which we know are mostly populated by immigrants. So there was this rebellion from these people, and so the firefighters were going around with high pressure hoses, to suppress the movements, to suppress the protests. Y básicamente lo que yo hago en esta otra pieza, que es la segunda Basically, in the other piece that I do, hablo con un bombero, I speak with a y le pido firefighter que and I practique ask him to conmigo practice lo que él había on me estado practicando what he para had been calmar las practicing manifestaciones sobre with otros other cuerpos people que también venían de periferias. on the avenues. Let's talk about your poetry. I think that's something that is related to these performances and also to other work that Regina has done. There is this one which is called "There is a Rapist Among Us." So I'm going to read the English, and we have it in Spanish as well. But it's a very interesting one because I think it's so much appropriate of what's going on today. It says, there is a rapist among us in civilian clothes, well-groomed, sweet-smelling, polite. There is no R stamped on his forehead. He jokes from time to time, and people like him. There is a rapist among us, and we hug him, introduce him by name. We take him home, leading him by the hand. We sit him at the table with our families, with our friends, and they like him. We lend him books, and he returns them. We lend him money, and he repays us. We open our hearts to him. He unzips his fly. He joins you for a drink, or two, or three, and he waits patiently until you're asleep. There is a rapist among us. He only shows his cock, never his face. So, can you tell us about this poem, Regina? What inspired it? Bueno, básicamente fue inspirado en... Basically, it was inspired, or I wrote it for a rapist who was a friend of mine, who was an actor. Muy querido. En mi trabajo como artista, el trabajo In my visual, work as an artist, the visual work, nunca se trata de mi vida personal. it never deals with my personal life. Siempre es algo contextual, lo que me preocupa. It's always something de Guatemala, contextual or something that worries me about Guatemala, or I make bridges to talk about political things that come from Guatemala, that have a relationship entendible en el lugar donde voy a trabajar. or that becomes, understandable in the place that I'm going to work. Versus mi trabajo poético Versus my poetic work, es una cuestión de catarsis. it's a cathartic No soy una poeta de oficio. experience. Catarsis. Catharsis? No soy una poeta de oficio, sino escribo I'm por not a necesidad cuando poet, alguna emoción. but me I toma. write it whenever there is an emotion. Bueno, en realidad creo que el momento más difícil fue exactamente en mi primer The most libro. difficult Era muy joven. part was Y my, en este my libro, first pues, hablo book. de I mi was very young, and I experiencia talk about my personal experience, de my muchacha personal de 20, experience, 25 años, 20, en un país 25 year muy old violento, misógino, person in a very era mi violent despertar country, sexual, y misogynistic. básicamente este libro es muy íntimo, ¿no? It's a very Like intimate poquito. book. Hablo de problemas familiares, I saco talk algunas about cuestiones problems muy in íntimas. family, very intimate. Así que aspect. al perder la vergüenza de sacar esas historias íntimas, para mí era verdaderamente mucho más dar un paso mayor que el hecho Losing, de the para mí el embarrassment hecho de was a trabajar con huge el step cuerpo forward desnudo, for que me. ha sido tan criticado, nunca fue Especially in a country where everything has always been criticized. siempre he tenido una relación de sinvergüenza con I've mi always cuerpo, had ¿no? a Es para mí simplemente relationship es, as a, how do you translate that? Sinvergüenza without shame, Without shameless. shame. Shameless. Shameless. sí, para mí siempre ha sido como este lienzo, esta piedra, ¿verdad? El soporte sobre el cual trabajo. He tenido esta Espérate un visión momentito. un poco romántica de que el cuerpo viene desnudo y que el I've always had agregarle this ropa es un romantic elemento vision formal that y se le agrega cuando the es body necesario, is cuando always no. nude, and you always have to clothe it or give it, feed it, and Yeah, the body's like the canvas. You dress it, you paint on it, but it's there. And she uses it in the same way. She can dress it up, she can undress it.
so she doesn't feel the shame or she doesn't feel the discomfort when she has to show her body. Que sí sentí, o sea, sí sentí esta vergüenza, sí sentí I did este feel pudor embarrassment. cuando I expuse did mi primer libro, ¿no? Porque when I hablaba de mí. Y de published hecho, my first el book año because it pasado talked que about expongo me. mi segundo libro, And last vuelvo a year, when sentir I esta published misma my inquietud second en el year, plexo solar porque, I feel that pues, same. creo que esa es una razón, o sea, no tuve invitaciones para publicar, pero de alguna u otra manera exponer al público tu intimidad es mucho más duro que trabajar o exponer algo que sucede en tu país o que sucede en medio de dos países. No estás hablando de cuestiones políticas, sino íntimas. I feel that same, shame because I'm putting forth something very intimate that is not dealing with political agendas as in my visual work. Mm-hmm. I just want to read this poem. Sí, for every cornfield, por cada milpa. This is a poem that it's also very difficult as usual, but it also raises a lot of hope. I like it a lot, and I think this is part of the last book. It says. ¿Lo puedo leer yo primero? Sí, léelo tú. Yo escribí este poema estando sentada I wrote en el this juicio poem de Ríos Montt. sitting at the Efraín trial Ríos Montt, of Ríos Montt. Yeah, Efraín Ríos Montt was a president of Guatemala. He's a military man. He was a president. He was probably the president among the worst years of violence, where a lot of indigenous communities were killed. He was never really tried for that. There's been an effort to try him, unsuccessful. Unfortunately, he's still alive. He lives in Guatemala, but he hasn't been able to be brought to justice. Pero durante el juicio, o sea, yo iba During como oyente, the estaba muy trial, interesada en el proceso legal. I was there and I was very involved in the legal process. Y escuchar de la voz de las mujeres indígenas, Listening que from ahora the tienen voice of the 80 indigenous años, women who are now 80 years old, lo que les habían hecho what they had done fue to them verdaderamente desgarrador, was just a pesar de completely vivirlos ahí. atrocious. Pero no había estado nunca frente a ellas, I had nunca never les been había in visto front los of them, ojos, no les había confronting hablado. them. I'd never seen them in their eyes. I'd never spoken to them. Y durante este proceso yo escribo este poema. And during this process, I write this poem. Por cada milpa que tú quemes, nosotros sembraremos 100 semillas. ¿Quieres que lo traduzca? For every cornfield you burn, we'll plant 100 seeds. Por cada feto que tú mates, nosotros criaremos 100 hijos. For every fetus you kill, we'll raise 100 children. Por cada mujer que tú violes, nosotros tendremos 100 orgasmos. For every woman you rape, we'll come 100 times. Por cada hombre que tú tortures, nosotros abrazaremos 100 alegrías. For every man you torture, we'll embrace 100 joys. Por cada muerto que tú niegues, nosotros tejeremos 100 verdades. For every death you deny, we'll weave 100 truths. Por cada arma que tú empuñes, nosotros haremos 100 dibujos. For every gun you grip, we'll make 100 drawings. Por cada bala perdida, 100 poemas. For every bullet lost, 100 poems. Por cada bala encontrada, 1000 canciones. For every bullet found, 100 songs. Y hay muchísimos presos políticos que son personas defendiendo la tierra. There are a lot of political prisoners who defend the Pero earth. no, te diría que no. Por ejemplo, si vemos este video de For tierra, example, ¿no? this video, Earth, O sea, obviamente, pues el arte es universal. the art Así is que universal. Cualquier persona va a tener una idea y So finalmente la idea va a ser anybody de can defensa de have tierra a y different con idea cuestiones about ambientales. this piece. Conta cómo cuando el ejército llegaba a las comunidades en Guatemala, When the military would come into the communities in lo Guatemala, primero que hacían era the first thing they would cortar la do milpa, cortar las was cosechas, cut destrozarlas, all quemarlas of y the quemarlas. crops and burn them. Posteriormente, en muchas comunidades, las In a masacres lot más of grandes, communities, the biggest con massacres el ejército llegó una máquina by excavadora. by the military, it was with one of these machines. La máquina hacía una fosa muy grande. The machine would make a huge grave. El ejército tiraba los cuerpos adentro, muchas veces vivos. The military would throw the bodies, sometimes alive, Y la máquina empujaba los cuerpos con el brazo, and the machine would push the bodies with Down. the cerraban la arm, fosa. and then they would close the grave. The grave, El yeah. punto del juicio de genocidio fue muy difícil porque The era point una of genocide cuestión was de really término.
difficult because it was a question of una cuestión del término de la palabra. Semantics. Semantics. It was a question Exacto, of de semantics, semántica. yeah. Se sabe que en Guatemala hubo una guerra. Se sabe que We hubieron know that in 200,000 Guatemala muertos. there was a war, that there were Pero no se 200,000 deaths, acepta but we que do hubo not una accept intencionalidad that de there was masacrar it was pueblos done indígenas por intentionally cuestiones to raciales y kill para quedarse con sus the tierras. indigenous people to steal their lands. Y con este testimonio se demostró que en Guatemala sí hubo genocidio. with this Sí existió testimony la there was- intencionalidad y la estrategia pensada de llegar a las comunidades a masacrar. There was proof that this was, in fact, an intention behind it to kill or massacre all these people for their land. Pero para contar todo esto necesitas la palabra. But to Hay tell all of cosas, this, you por need, más profunda o fuerte que sea la words. imagen, no tiene la capacidad de narrar al final lo que está detrás de la idea. No matter how powerful the image may be, you still need the words and the narrative to tell what's behind it.